Für Minute 30. As we discuss next week's NATO summit, I can't help but think of the old fairy tale, the Empress Nucleus. A vain ruler parades around in invisible garments, and everyone nods along, too afraid to point out the obvious. Welcome to The Hague 2025. Enter Donald Trump, Emperor Extraordinaire, complete with 19th century parades and self-glorifying AI videos. The summit lasts just one day, because that's his attention span. Everything carefully choreographed so he won't be bored or worse, offended. No talk of climate, gender, disinformation. Too risky. Real security threats. Too complex. Instead, capitals around the alliance are caught in a bidding war over percentages. Simple numbers may be Trump's favorite dress, but they for sure won't make us safer. And while we all tailor new imaginatory suits of statistics to flatter the emperor, hybrid attacks, military conflicts, climate risks and authoritarian threats only grow. Yet no one dares to lift the wheel and say he's actually not wearing any clothes. Dear colleagues, we don't need kings, we need security. If the ruler from Washington needs to be told that he wears the best of all dresses, fine. But let's make sure that before all, we need a dress of real security for our citizens and our friends in Ukraine. Very much. The next speaker is Merja Kyllönen. Arvoisa puhemies, NATO ja EU ovat suuren murroskauden keskellä. On helppoa sanoa, että lisätään tietty prosenttimäärä puolustukseen. Sitä ei kuitenkaan pidä tehdä ilman valmistelua ja yhteistä tilannekuvaa, jossa myös linjataan, mihin ja minkälaisiin toimiin rahoitusta konkreettisesti tarvitaan. Turvallisuus on puolustuksellisen valmiuden lisäksi energiaomavaraisuutta, ravinto-omavaraisuutta, kestävää yhteiskuntapolitiikkaa, jossa koulutus, työmahdollisuudet ja arjen palvelut turvaavat hyvinvoivat ja henkisesti vahvat ihmiset. NATO on ennen kaikkea sotilasliitto, jota EU ei ole. On totta, että Naton kautta monet puolustuspoliittiset elementit osuvat myös EUn tontille, mutta meidän ei pidä lähteä kilpailemaan siitä, kuka on eniten kovan sotilaallisen toiminnan puolella. Turvallisuus on huomattavasti sotilaallista ulottuvuutta laajempi kokonaisuus. EU kykenee itsenäisesti vahvistamaan niitä elementtejä, joita myös NATO tarvitsee. Esimerkiksi ympäristö, huoltovarmuus ja teollisuuspolitiikka ovat osa-alueita, joissa EUlla on merkittävästi toimivaltaa ja NATOlla ei. EU voi järkevästi toimimalla vahvistaa myös NATOa, sillä meillä on ne elementit, jotka tuovat tämän tuen. Kiitos. The next speaker is Pekka Toveri. Madam Secretary, dear High Representative, dear colleagues. We all know that the threat of Russia is acute and that time to prepare our defence is short. We also know that we are too weak and need to be stronger. Some people claim that investing more to our defence will ruin our welfare. That is a clear lie. NATO countries used before the end of the Cold War for decades around 4% of their GDP to defence, some even more. Germany used to have 2,500 main battle tanks plus 1,500 in reserve. Now they have less than 300. Holland had 450 tanks, now zero. But still NATO countries were able to build the base of the Western welfare system we all enjoy today. To say that we can afford to invest to our defence is a lie. We can do both defence and welfare as long as we are wise and focused on how we use our money. What we can't afford is to lose thousands of people and rebuild our societies if our deterrence fails. Russia is an aggressive imperialistic dictatorship which will threaten Europe even after Putin is gone. Now it's time to be strong, not weak. Si vis pacem, bara bellum. The next speaker is Elio Di Rupo. Madame la haute représentante, mon pays, avec une industrie de la défense solide, tant en Wallonie qu'en Flandre, s'engage pour une Europe de la défense qui serait renforcée,